Today we are celebrating the completion of the kits and also celebrating the teachers that have undergone the training. Muri aya mahugurwa ya robotics twungukiyemo ubumenyi butandukanye mu gukoresha amakiti ya HVAC solution tugira ngo dutange ubumenyi uve mu magambo ujye mu bikorwa. Umusanzu bizatanga mu burezi nuko abana bacu bagiye kugira ubumenyi buri ku rwego rushobora kubafasha kuvumbura n'ibindi bitari byajya hagaragara. This signifies that we are now ready to actually start the experiments in class. Now that we have the kits, we have the trained teachers, we are ready to start learning and teaching robotics in the national curriculum. What you have, or we are going to witness here, is not just the handover or robotic kits. It is the unlocking of potential, the opening of new doors for both teachers and students, and the beginning of an exciting new journey for our educational system. Iki gikorwa ni urubuto duteye uyu munsi. Rero turabasaba ngo iya mahugurwa mwabonye mushobore kuba mwayabyaza umusaruro kugira ngo noneho nitujya no kwagura iki gikorwa mu mashuri yose mu gihugu, aya mashuri 26 dutangiranye nayo azatugaragarize ibimenyetso bifatika bigaragaza uburyo ibijyanye na robotics cyangwa n'ikoranabuhanga byanojeje uburyo mwigisha ariko n'uburyo abanyeshuri bakunda kwiga kandi bakanatsinda neza.